10 Sedulgi Makada JDU ge MLA mangagi mathakta tharakiba disqualification case ngasi assembly gi speaker Thokchum Satyabratana hearing Chatthakhre Manipur Legislative Assembly gi speaker gi Tribunal-Da hearing chathaduna lakiba JDU ge MLA mangana BJP da yaukiba gi mayokta Manipur Congress ki Vice President Hareshwar Goswami na tharakiba case ki hearing ngasi speaker gi Tribunal-Da chathakiba duda JDU ge MLA mangagi mathangi hearing lakliba February 3 ta mukka hearing Chatthakinaba matam lepkre haukiba chahi lisingani kunithoi ge September marida lengak paidiba BJP na luchingba lengakta Janata Dol United ke MLA taruk ki manungda MLA manga chongsin kibani MLA manga adu thangmoiban AC ki KH Joy Kisan Tipaimuk ki Ngursanglur Sanate Jirivam AC ki MD Asaf Uddin Wangkai AC ki Thangjam Arun Kumar amadi Churachandpur AC ki MLA LM Khauteni ngasi ki hearing adu da petitioner ki council oikiba advocate N Bhupendana hai ki JDU के MLA मंगा की मनुंग MLA खुमुकचम जोय किसन खक नतना अतई MLA मरीना स्पीकर के ट्रिब्यूनल दा काउंटर एफिडेविट अमता थारखिदे मसिना ताकपदी MLA मरी असिना मखोय के मथक्ता चथरिबा एंटी डिफेक्शन के केस असि मखा चथबदा मसाना यारे हाइना लौबो यारे मसि की मथक्ता पेटिशनर की काउंसिल की माइकैदगी काउंटर एफिडेविट अमता फाइल तौरखिदबा MLA मरी अदुगी मथक्ता लुपा लाख मंगा की फाइन ओइना पेटिशनर दा पिहनगदबनी हाइना पुखतखे The same petitioner has filed 4 disqualification cases separately against 4 different NPP MLAs, National People's Party MLA. That matter also may be taken up. Then we raised so many objections to that, and I raised particularly there only one, Mr. Joy Kisan has filed counter affidavit, while remaining 4 MLAs have not filed their counter affidavit so far. So this may be presumed that they have no objection, and hence disqualification hearing may be proceeded. But then they also have filed non-maintainability issue. I raised the point that there should be a heavy cost of ₹5 lakhs against all of them, those who have not filed their counter affidavit, and that may be given to the petitioner side.